Hi friends, now I am discussing different approaches for measuring shareholder value. The different approaches used are American approach, Alcar approach, McKinsey approach, discounted cash flow approach, EVA and MVA. The first one is American approach. This approach was developed by American Associates, a consulting company. That is why it is called American approach. As per the approach given by American Associates, we consider the economic value of equity shareholders net of interest rather than total value of the firm. That means, as per this approach, we will measure EVA by considering only the economic value of shareholders. The total value is not a consideration here. We do not consider interest factor. We consider only value of equity shareholders to find the value of equity shareholders. So, the equity capital and cost of equity is used to calculate the capital charges. So here, in order to find the EVA, economic value added, we will simply find the cost of capital of the capital charge of equity by considering only total equity capital and cost of equity. Then when we multiply the cost of capital with the total amount of equity, we will find the cost of equity. For example, if we are investing 10 lakh rupees, equity capital is 10 lakhs, 10% is cost of equity. Then the capital charge of equity will be 10 lakhs into 10%, 1 lakh rupees. This is the way in which we find the cost of capital of equity. Then here, wealth creation of the shareholder wealth creation is equal to the difference between market value and book value of the equity. Shareholder wealth is calculated simply by finding the differences between market value and book value of equity. If the market value is greater than book value, we say the company or the shareholders creates wealth. If the book value is greater than market value of equity, we can say the shareholders are destroying the wealth. If the market value is equal to book value of equity, we can say the shareholders maintains wealth. So, wealth is measured in terms of market value and book value comparison. If market value is greater, the company or the shareholders creates wealth. If it is the book value is greater, it destroys wealth. If both are same, the shareholders maintain wealth. Another approach in measuring shareholder value is Alcar approach. It was developed by Alcar Group Incorporates. It is also a consulting company. This method is similar to discounted cash flow techniques or NPV techniques. It is calculated based on discounted cash flows. Discounted cash flow, we know the future cash inflows are discounted using present value factors. So it emphasizes value based on future cash flows. We consider here the future cash flows. We estimate the future cash flows. The steps for calculation are, we estimate the future cash flows. For example, if we have 5 years of cash inflow, it is the life of the project is 5 years and the cash inflows are estimated, then we will assign the terminal value. We will give a terminal value is
to these cash inflows. Then we will estimate the KO, overall cost of capital, for example 10%, 5%, etc. And we will find the values using PV, present value factor. For example, if it is 10%, we will find the present value factors like 0.9, 0.8, 0.6, etc. Based on these present value factors, we will find the value of the firm. എങ്ങനെയാണ് വാല്യൂ കാണുമെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഇപ്പോൾ 5 വർഷത്തെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുക. ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് എടുക്കുക. ഈ 5 വർഷത്തെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസിൻ്റെ ടെർമിനൽ വാല്യൂ, പ്രൊജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാവും നോക്കുക. ആ വാല്യൂ അവിടെ നിർത്തുക. രണ്ടാമത്തെ കേസ് നമ്മൾ KO, ഓവറോൾ കോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് കാണുക. ആ പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് PVF കിട്ടും. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ അസൈൻ ചെയ്ത ടെർമിനൽ വാല്യൂവിനെ PVF കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കിട്ടും. ഈ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് ഷെയർ ഹോൾഡർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഷെയർ ഹോൾഡർ വാല്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ വാല്യൂ മൈനസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഡെറ്റ്. കമ്പനിയുടെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ, ഈ ടോട്ടൽ വാല്യൂ എസ്റ്റിമേറ്റഡിൽ നിന്നും നമ്മൾ വാല്യൂ ഓഫ് ഡെറ്റ് ലെസ് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു അപ്രോച്ചിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് യൂസ് NPV, പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ ടെക്നിക്കാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസിങ് ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ടെക്നിക്. അനദർ ബെനിഫിറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ദിസ് അപ്രോച്ച് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സോഫ്റ്റ്വെയർസ്. It is a software based approach. The company has developed a software to find the shareholder value, so it uses softwares. It is another advantage of this approach. These are the first two approaches.